బి ఇచ్చిన కోడ్ కాకుండా వేరే కోడ్ ఏదైనా అయి ఉండాలి. ఏదవుతుంది చెప్పండి? AZJU. AZJU ఈజ్ నాట్ దేర్ హియర్. AZ ఈజ్ నాట్ దేర్. AZJU GN. కెన్ GN బి ద కోడ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఆర్ నాట్? అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? Yes, because GN is not given as the code for any one of these words, and it can be the code to this. Then choice 3, question number 66. 67, and in the given code language, what does the code KS stands for? Now this code KS stands for the either good or scope, choice 1. And 68, and what does BE stands for? BE stands for schools, and schools, that is choice 3, 68. Then 69, and what is the code for cheaper? SH, that is choice 1, question number 69. And 70 villages, RO, that is choice 4. Done? Now this is about question number 66 to 70. Then coming to 71 onwards. Now 71 to 75, they are based on square table. Now in the square table, so 4 persons are seated at the center and 4 at the corners. And there is no other parameter added to this one, hence it must be the first priority. And again, the persons who are seated at the middle of each end, corners face outside. Now the persons who are seated at the corners are facing away from the center, and the centers are facing towards the center. And first information, W sits second to the left of X. X sits at one of the corners of the table. As X is at one of the corners of the table, we can fix this X at any one of these 4 corners. Either corner of fix in. And W sits second to the left of X, W must be at this place. And next one, only one person between W and A, hence A must be here. One person between W and A. And C sits out to the right of Y. What about this C? And C is seated out to the right of Y. As of now, we cannot represent the data in the main figure. Z is an immediate neighbor of Y. Z and Y are adjacent to each other. As Z and Y are adjacent to each other, and C sits out to the right, D is an immediate neighbor of A. As D is an immediate neighbor of A, tell me how many possibilities we have? 2 possibilities. And D is an immediate neighbor of A can be like this, or, and in the second possibility, D is an immediate neighbor of A. Now the persons who are at the corners are away from the center, and centers are facing towards the center. Now this is X, W, A, and D is an immediate neighbor. As D is an immediate neighbor here, and now we need to have Y and Z are adjacent to each other. As Y and Z are adjacent to each other, can you take Y at this place? No, Y ikkada undacha leda? Now if you take Y at this place, C sits out to the right of Y, then W and C must be in the same place, not possible. Which implies that Y cannot be here. Then, can you have Y at this place? Y ikkada undacha? Now Y is no. Y is here, Y and Z are adjacent to each other. At the same time, C is to the right of Y, that is also not possible, Y cannot be here. Then can you take Y at this place? Y ikkada undacha? Y ikkada unte Y and Z are adjacent to each other, not possible. Hence Y cannot be at any one of these places. Then what is the only place left to this one? Immediate right hand side to this D. Now we are fixing this Y at this place. Y is here, C sits out to the right of Y, C is here. And Y and Z are adjacent to each other, Z is here. Then who is the person left over here? One more person, that is B is left over, B will be at this place. Done? And so what is the arrangement here? The first one. And again, if you come back to the second check because you are already getting the first one. And in this one, Y and Z. Y and Z, Y cannot be at this place because, and this C is out to the right. Y cannot be here. C out to the right is not possible. And Y cannot be here as well. And Y cannot be here. There is no possibility for this Y at all. And the second case got invalid. Now we have left with only the first case. Now according to this one, 4 out of the following. 4 out of the following means odd one out. And coming to question number 71, D, B, now D, B, and Z and C. D, B, Z and C are at the centers, and Y is at the corner. Choice 5, question number 71. Then 72, and who sits second to the right of D? Second to the right of D, that is Z, that is choice 3, 72. Then 73, and how many people sit between C and Y when counted from the left hand side of C? Left hand side of C, C and Y, how many people are there? 1, 2, 3, 4. There are 4 people, that is choice 5, question number 73. Then 74, which of the following is true regarding B?
And regarding B, A sits to the immediate left of B annum, that is false. B sits second to the right of Z, that is definitely true. Choice 2, question number 74. Then coming to this 75, what is the position of A with respect to Y? And A with respect to Y is second to the right. Second to the right, it is given in choice 4, question number 75. Done with this? The next one, 76 to 80. Now, 76 to 80, it comes in which category? Data sufficiency. Now, this data sufficiency, tell me whether it comes to the first priority or the second priority. Now, first chestara, second priority. As it comes under second priority, then tell me what are the questions we are leaving here? Now, ఏ questions వదిలేస్తున్నాం మనం? Now, in this one, and 71 to 75. Now, this 71 to 75 data sufficiency and రాసుకోండి. 71 to 75 అయిపోయింది కదా, and 76 to 80. Now, this 76 to 80, now it comes under data sufficiency, and this should be the second priority. Then, coming back to the next one here, and 76 to 80, 81 onwards. Now, 81 onwards, ఏమని చెప్పండి? Parallel rows. Now, parallel rows comes under the first priority or the second priority? First priority. How many people are there? 10 people are sitting in 2 parallel rows. 1, 2, 3, 4, 5. Another 5 people are there. 1, 2, 3, 4, 5. అంతే కదా? Now 5 people in this row, 5 people in this one. Now in row 1, TU, VW and X, and all of them are facing towards north. Now TU, VW, X, and in row 2, FG, HIJ, and they are facing towards south. FG, HIJ, they are facing towards south. Then coming to the first one, FG, HIJ, they are facing towards south. Then, and the one information from where? Each member, another member of the other row, X sits second to the left of T అన్నాడు. X is seated second to the left of T. And the one who faces T sits third to the left of F. And the one, X is seated second to the left of T అన్నాడు. X is seated second to the left of T. This is one such a possibility. X is seated second to the left of T. And at the same time, the one who is facing T sits third to the left of F. The one who is facing T is this person is third to the left of F. Is it possible? Not possible. At the most, only second to the left of F అవుతుంది కానీ third అయితే అవ్వదు. Hence, this case is ruled out. Hence, X cannot be at this place. If X cannot be here, then what is the other possibility we have? Can we have X at this place or not? X is here, T is here, and the one who is facing T sits third to the left of F, F is here. And this is one possibility. What is the other thing we have? And X is at the third place, and T is here, and F is at this place. Must repeat the two possibilities. And next one, only one person between F and I. In between F and A, there must be exactly one person. And next one only, and the one who faces H sits to the immediate left of W. W does not face I. W cannot be here. W cannot be here. Can you take W at this place? Now, if W is here, and the one who faces H sits to the immediate left of W. Immediate left hand side of W, the one who is facing H, which is not possible, W cannot be here. And so W is here, and the one who is facing W is to the immediate left of H, H is here. And the one who W cannot be here, and W cannot be here. Can you take W at this place? If W is here, the one who is facing W is to the immediate left of H. And next one. W does J is not an immediate neighbor of I. J is not an immediate neighbor of I. J is here. F, G, H, I, J, and G is the person left over. And in this one, second case, and J is not an immediate neighbor of I. J must be either here or here, not possible. The second case is completely ruled out. Then next one. And U does not sit at any one of the extreme ends. U is here. Now if U is here, V must be here. Done with this? Now it comes in which category? Parallel rows. Then who among the following sits to the immediate left of the person who faces T? And T ki opposite ki immediate left ఎవరు చెప్పండి? T ki opposite H, and H ki immediate left hand side. అయ్యా జేనమ్మా? J. Because they are facing towards south. South కాబట్టి immediate left will be our right hand side. J is the answer. That is choice for question number 81. Then coming to this 82. And who among the following sits to the immediate right of the person who sits exactly in the middle of row 1? And exactly in the middle of row 1 అన్నాం. Now row 1 ఎవరు చెప్పండి? What is row 1 here? Now this is row 1 and this is row 2. అవునా కదా? And now the question is about sits to the immediate right of the person who sits exactly in middle of row 1. Row 1 is U. Immediately right hand side to this person is T. T, that is choice 582.
Then 83. Which of the following is true regarding V? V sits to the immediate left of you, that is false. X is an immediate neighbor of V, definitely true. Choice 2, question number 83. Then 84. Who among the following faces you? I faces you, choice 5, 84. And 85, 4 out of the following. And V, W, J, F, H. V, F, J, and W, they are at the corners. And H is what? H is not at the corner, that is choice 5, question number 85. Done? And next one, 86 to 90. Now 86 to 90, whether it comes under the first priority or the second priority. And first priority, isn't it? Coded inequalities is always the first priority for us. And copyright. And copyright stands for not smaller than. Not smaller than ante greater than or equal. And this theta stands for, delta stands for what? Not greater than. Not greater than means lesser than or equal. And the star stands for what? And neither greater than nor smaller than. Hence it must be equals to. And at the rate of stands for what? At the rate of is neither greater nor equal, hence it must be lesser than. And this hash stands for what? Neither smaller nor equal, it must be greater than. Now these are the 5 symbols we have, and according to this one, first V lesser than or equals to D, and D greater than H, and H lesser than R. First convert the symbols here, and this is greater than, and this is lesser than. Amintene kada manaku symbols unnai. Then according to this one, we combine all the statements here, V lesser than or equals to D, D greater than H lesser than R. Then first one, R and D. Between D and R, two opposite symbols, no relation. V and H, and again two opposite symbols, no relation. Hence neither one not to, choice 1, question number 86. Then coming to this 87, now B lesser than F, and next one equals to T, F equals to T, and T greater than or equals to N, and N lesser than or equals to F, and a hash stands for greater than. Again, if you combine this one, B lesser than F equals to T greater than or equals to N. And in this one, N lesser than or equals to F. F greater than or equals to N is 2. And in the reverse, N lesser than or equals to F is also 2. And coming to the second one, B and T. Now B lesser than T is 2. T greater than B is also 2. Hence, what is your answer here? Both 1 and 2. Both 1 and 2. Choice 2. Question number 87. Then coming to this 83. R equals to J. And J lesser than or equals to K, and K greater than T, K greater than T, and next one, K equals to R. R equals to J lesser than or equals to K greater than T. Then coming to the conclusions, both the conclusions are in between K and R. Hence, what is the relation between K and R? R lesser than or equals to K. R lesser than or equals to K means K greater than or equals to, either greater or equal, either greater than or equals to either one or two, choice 3, 88. Then in this 89, H greater than M, M greater than or equals to R, and R lesser than or equals to K, and K greater than M, and here it is lesser than. Now combining these, H greater than M greater than or equals to R lesser than or equals to K, and K and M. M is here, K is here, two opposite symbols, no relation. H and R, H greater than R lesser than H, definitely 2. Hence, what is your answer? Only 2, that is choice 1, question number 89. Then coming to this 90, D greater than or equals to M, and M lesser than F, and F equals to K, and K hash, and F greater than F lesser than D. Then if you combine this one, D greater than or equals to M lesser than F equals to K, and K and M. M lesser than K, K greater than M. F and D, D and F two opposite symbols, so no relation. Hence only one is, only one, choice 5, question number 90. Done with this? Then next one, 91 to 95. Now in this 91 to 95, as check out the questions we have. 91 to 95, it is 4 floors and followed by 2 flats in this one. One more parameter is added to this one. Now sir, if you observe here, first one only single floor arrangement and 7, 6, 5, 4. 8, 7, 6, 5. Next one, to that floor we added one parameter. Single floor to make clarity. Then we have introduced two floors. Two floors first dento start chesam 4 flats. 4 floors, 2 flats. And next one, 3 to 4 days continuous ga icham.
నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ వన్ మోర్ ఫ్లోర్, దట్ ఈస్ 5 floors 2 flats. దెన్ నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, రెండు కాంబినేషన్ ఇచ్చాం, ఒక రోజేమో 4, ఇంకో రోజేమో 5. అండ్ వన్స్ యు ఆర్ థరో విత్ దిస్ వన్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి, వీఆర్ యాడింగ్ ఏ పారామీటర్ టు దిస్ వన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హౌ అవర్ ట్రైనింగ్ విల్ బి. ఫస్ట్ అందుకే మనం ఫ్లోర్స్ అండ్ ఫ్లాట్స్ ఇచ్చినప్పుడు సెకండ్ ప్రయారిటీలో పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఫ్లోర్స్ అండ్ ఫ్లాట్స్ ఇస్తే ఫస్ట్ ప్రయారిటీకి వచ్చింది. ఎందుకు చెప్పండి, కనీసం 10 పేపర్స్ వరకు మనం చేసాం కాబట్టి. క్లియర్? అందుకే మనకి ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ పేపర్ టు పేపర్. ఒకసారి ఫస్ట్ ప్రయారిటీది ఇంకో పేపర్లోది సెకండ్ ప్రయారిటీకి వెళ్ళొచ్చు, సెకండ్ ప్రయారిటీది ఫస్ట్ పేపర్ రావచ్చు ప్రయారిటీ. దెన్ కమింగ్ టు దిస్ వన్, ఇది ఫస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది చెప్పండి, నౌ దిస్ వన్ పారామీటర్ ఈజ్ యాడెడ్, కనుక ఇనీషియల్గా పారామీటర్ యాడ్ అయింది కాబట్టి సెకండ్ ప్రయారిటీకి పెడతాం, అంతే కదా. ఓన్లీ ఫ్లోర్స్ ఇచ్చుంటే డెఫినెట్గా ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో చేసాం. అండ్ సెకండ్ ప్రయారిటీ 91 to 95, అండ్ నెక్స్ట్ 91 to 95, నెక్స్ట్ 96 to 100. 96 to 100 ఇదే ఉంది. అండ్ దిస్ ఆల్సో అండర్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ, ఇజంట్ ఇట్? సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్, ఇంకా మనకు అంత కంఫర్టబుల్గా లేవు ఇది. హెన్స్ ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ 15 questions అండర్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ, అవునా కదా. అండ్ ఈ సెకండ్ ప్రయారిటీలో ఈ మూడిట్లు ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకుందాం, డేటా సఫిషియన్సీ ఆర్ దీస్ 2 puzzles, విచ్ వన్ యూ విల్ టేక్ అప్ ఫస్ట్. ఈ రెండిట్లో పజిల్స్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, ఎందుకంటే టైం ఇంకా మనకి చాలా ఉండాలి. ఎంత టైం ఉంది చెప్పండి. నౌ ఫర్ మీ, నాకైతే అరౌండ్ సమ్ 17 and 13 minutes అయింది. ఇంకా నాకు ఎంత టైం ఉంది చెప్పండి. ఐ హ్యావ్ లెఫ్ట్ విత్ అరౌండ్ 7 minutes. 7 minutes ఉంది కాబట్టి డేటా సఫిషియన్సీకి వెళ్తామా, సెట్కి వెళ్తామా? మా సెట్కి వెళ్ళండి. ఈ 2 sets ఏదైతే ఒకటి క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ యాంపుల్ టైమ్ లైక్ 7 minutes. 7 minutes మనకి అట్ ద మోస్ట్ 3 to 4 minutes ఒక సెట్ అయిపోతుంది కదా, అంతకన్నా ఎక్కువైతే రాదు కదా. ఈ 3 to 4 minutes ఈ 2 sets ఏది అవుతుందో డిసైడ్ చేసుకోండి. ఏదో ఒక డిసైడ్ చేసిన తర్వాత టైం లిమిట్ పెట్టుకోండి, ఆ టైం లిమిట్కి అది అయిపోయేటట్టు చూసుకోండి. 3 to 4 minutes అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాను చెప్పండి, లాస్ట్ 1 or 2 minutes ఉంటుంది. 1 or 2 minutes అప్పుడు డేటా సఫిషియన్సీకి వెళ్ళండి. ఎందుకు చెప్పండి, మీ లాజిక్ అర్థమవుతుందా మీకు ఇక్కడ ప్రయారిటీ తీసుకోవడంలో? నో సార్, ఫస్ట్ ఇప్పుడు డేటా సఫిషియన్సీ తీసుకుంటే 5 questions అటెంప్ట్ చేస్తారు. ఇన్ని మార్క్స్ ఎంత టైం పోతుంది? 5 questions అటెంప్ట్ చేస్తే ఎంత టైం పోతుంది చెప్పండి, మీకు అరౌండ్ సమ్ 4 to 5 minutes పడుతుంది. లాస్ట్ 1 or 2 minutes ఏదైనా సెట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. బికాజ్ అన్లెస్ అండ్ అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ గాట్ దట్ ఎంటైర్ అరేంజ్మెంట్, యూ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద పజిల్. పజిల్లో మనకు రావాలంటే మొత్తం అరేంజ్మెంట్ అయితే కానీ పజిల్ ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా రాదు. అరేంజ్మెంట్ అవ్వడానికి మనకి మినిమం 3 minutes పడుతుంది. మీ స్పీడ్లో చూసుకున్నాం కనుక మనకి ఈ టైంలో డేటా సఫిషియన్సీ తీసుకుంటే పజిల్ చేసే ఛాన్సే లేదు. దెన్ యూ విల్ బి ఎండ్ అప్ విత్ ఓన్లీ 5 more questions ఇన్ దిస్ వన్. కానీ దీంట్లో ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు పజిల్ తెస్తాం. పజిల్ తెచ్చామనుకోండి 5 questions మనకి 3 to 4 minutes అయిపోతాయి కదా. ఇంకా రిమైనింగ్ 1 or 2 minutes ఏం చేస్తాం, డేటా సఫిషియన్సీ. అందులో డేటా సఫిషియన్సీ నో 2 questions ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్. ఒక్కొక్కటి సెపరేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఈ 5 questions 2 ఎత్తుక్కుంటే చాలు మనకు 2 మార్కులు ఎక్స్ట్రా వస్తాయి. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఫాలో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. అందుకే లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పాం 486 students హ్యావ్ స్కోర్డ్ 40 out of 40 ఇన్ రీజనింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్, విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ టిల్ డేట్. అంత రికార్డ్ ఎలా సాధించని చెప్పండి 486, 40 out of 40, బికాజ్ బై ఫాలోయింగ్ దిస్ స్ట్రాటజీ. ఆ టైంలో లేపేయాలి 20 minutesలో. క్లియర్? అందుకే వచ్చిన ప్రతిసారి మీకు ఫ్రమ్ day 1 onwards ఐఎమ్ ఇన్సిస్టింగ్ అపాన్ ద స్ట్రాటజీ. మా ఫాలో అవుతున్నారా? Now in this 91 to 95, how many floors are there? 4 floors. How many flats are there in each of this one? 2 flats. And so how many flats are there all together? 8 flats. How many persons are there? 8 persons are living in these 8 different flats. And at the same time each one of them likes a different flower as well. Flowers kuda vachindi. Done? And so 4, 3, 2 and 1 are the 4 floors we have, and in each of these floor and we have 2 flats. Now flat 1 is to the west of flat 2 అని ఇచ్చాడు, అవునా కదా. Flat 1 is to the west of what? West of flat 2. Hence flat 1 is to the west of flat 2. This is flat 1 and this is flat 2. Clear now? Flat 1 and flat 2. Then coming to condition number 1. And each one of them likes different flower as well. And there is one floor gap between Q and the one who does not like jasmine, and K who like lotus. And the meaning in Japanese, one floor between whom? Q and the one who does not like
జాస్మిన్ అలా తీసుకుంటాము. అండ్ వన్ పర్సన్ బిట్వీన్ వన్ ఫ్లోర్ గ్యాప్ బిట్వీన్ క్యూ హూ డస్ నాట్ అన్నాడు. ఆ హూ ప్లేస్లో ఎండ పడితే ఇక్కడ ఇద్దరు గురించి మాట్లాడాడు, isn't it? Now Q who does not like jasmine, that means Q does not like jasmine. There is one floor between Q who does not like jasmine and K the one who like lotus. Okay, K like lotus అన్నాడు. And K like lotus between K and the one who like Q there must be exactly one floor. అంతే కదమ్మా. And Q who does not like jasmine. Now Q does not like jasmine. ఇది. Now Q can be above or Q can be below. Two different possibilities. And next one, K lives east of T అన్నాడు. K lives east of T means K and T are K lives east of T. East of T అంటే ఎలా ఉండాలి చెప్పండి. Now K and T must be like this, అంతే కదా. అండ్ K lives east of T. Tకి ఈస్ట్లో ఉన్నాడు. Tకి ఈస్ట్లో ఉండాలంటే T ఎటు పక్క ఉండాలి, అండ్ T is to the west. And K lives east of T, అంతే కదా. And K lives east of T and T who likes marigold. Now which likes marigold here? And T likes marigold and K likes what? K likes lotus. And K likes lotus, and but both does not live on floor number 1. These two persons are not living on floor number 1. As these two are not living on floor number 1, now let us start with the second floor or not? And the second floor, T ikkada, K ikkada. Now if T and K were here, marigold is at this place, and whatever this K like lotus. And next one, T and marigold ikkade undachchu kada, T marigold and K lotus, isn't it? K lotus and T marigold and K lotus, and inko possibility ఉంది, T marigold on the 4th floor as well. And at the same time one in between Q and K. Q ki K ki మధ్యలో ఒకటి ఉంది కాబట్టి Q must be on the 4th floor, అంతే కదమ్మా. Q is on the 4th floor, and at least 2 floors are below the person who like roses. Roses kanna, and how many floors are there? The one who likes rose below this one, how many floors? How many floors are there below the one who like rose? ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, బికాజ్ అట్లీస్ట్ 2 floors అన్నాడు. మినిమం 2 floors ఆర్ దేర్ బిలో ద వన్ హూ లైక్ రోజ్. హెన్స్ ద వన్ హూ లైక్ రోజ్ కెన్ బి ఎయిదర్ ఆన్ ద 3rd floor ఆర్ ఆన్ ద 4th floor, అంతే కదా. అండ్ బికాజ్ ద వర్డ్ అట్లీస్ట్ ఈజ్ గివెన్, అట్లీస్ట్ 2 floors ఆర్ దేర్ బిలో ద వన్ హూ లైక్ రోజ్, and U lives just above the floor on which the person who like rose. Now U is just above the one who like rose, hence U and rose must be like this. U is just above the one who like rose, ante kada. And U is just above the one who like rose. And next one, U is just above the one who like rose kabatti rose ekkada undali. Now rose must be on the 3rd floor. If rose is on the 3rd floor, then U must be on the 4th floor. Hence U and Q must be on the 4th floor. Saripotunda leda? U and Q are on the 4th floor. And U lives just above the floor on which the person who likes rose. Z who likes lily lives below the person who likes jasmine. Now Z who likes lily lives below the person who likes jasmine. And next one, and the person who likes tulip lives above the person who likes buttercup, but not in the same flat. And tulip and buttercup they are not in the same flat. O is living at flat 1 of floor 300. Flat 1 of floor 3, who is that person? O. O is here. And O is living in flat 1 of floor 3. M likes champa lives above F. And M lives champa above S. And ఇప్పుడు M ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి. M cannot be on the 4th floor because U and Q are on the 4th floor. And this M is above S. M cannot be on the 1st floor. M can neither be on the 1st floor nor on the 4th floor. Hence M must be on the 3rd floor. And M likes what? M likes champa. Now M who likes champa is above S. Hence where should this S? S must be on the 1st floor. Mas saripinda leda? S is on the 1st floor. T and S living in the same flat. T and S living in the same flat. S is here. Now if S is here, then what is the other thing left over here? Z. Z gurinchi information. Z lives below the one who likes jasmine. Hence where should this Z? Z is here. And the Z likes what? Z likes lily. Menthorak information saripindi kada. And next one. And one more thing we need to identify this one. Q is immediately above the one who like rose. Avuna kada? Aa information undi akkada. U lives just above the floor on which the person who like rose. And Z likes lily. Now let's go through the information once again. They like different. There is one floor between Q and the one who likes jasmine. One floor between Q and the one who likes jasmine, who does not like jasmine. Q who does not like jasmine, and K who like lotus. And
K lives to the east of T, who likes marigold, but both do not live on the same floor. Do not on floor 1. At least 2 floors are below the one who like rose. Below the one who like rose, at least 2. Isn't it? At least 2. Hence, where should this? The one who like rose. Rose must be on floor 3 only. Another 4 a chance because U is above this one. Hence, who must like rose? Now O must like rose. Now, if O likes rose, whatever this one, and the one who likes jasmine, U lives just above the floor on which the one who likes rose, U is here, just above. Now, if that person is just above this one, then whatever this Q must be here. And Q does not like jasmine, hence U must like jasmine. And if U likes jasmine, and one more information regarding this one, tulip gurinchi. The person who likes tulips lives above the one buttercup. And now tulip, Q is tulip. Now this S is buttercup. Done with this? Now this is the final arrangement we have. And according to this one, and who among the following lives at flat 2 on floor 3? Flat 2, floor 3. Floor 3 lo flat 2 lo evaruna cheppandi? M, the one who likes Champa, choice 1. Champa, choice 1. Then 92. And who are living on the same floor? And now U and M, are they living in the same floor? Next one, T and Z, no. O and K, no. S and Z, yes. Choice for question number 92. And 4 out of the following is nothing but an odd man out. U, the one who like rose. U is immediately above the one who like rose. O and marigold. O is immediately above marigold. Q and champa. And M and lotus. M and lotus. Now M and lotus. M is immediately above the one Z and lily. Z himself is lily. Clear now? Hence, what is your answer? Choice 5, question number 93. And who among the following likes buttercup? S, choice 3. And 95. Which of the following is true? Z lives at flat 2. Z is at flat 2. True or false? Yes. Choice 1 is definitely true. And now this is about 91 to 95. Then in this one, 91 to 95 done. Now we have left with, let us take for example, just 2 minutes were left over in this. And if 2 minutes were left over, then which one we need to take? Means IPA time ki manaki 3 to 4 minutes అయిపోయింది. ఇంకా మనకి hardly you are left with only 2 minutes. ఈ 2 minutes లో సెట్ చేస్తారా లేకపోతే డిఎస్ చేస్తారా? డిఎస్ ఎక్కడ ఉంది? 94, 93, 92 ఎక్కడ ఉంది? అదే అలా తెలిసింది. చెక్ చేస్తారు ఇలాగా అంత టైం ఉంది. అక్కడ ఇలా హార్డ్ కాపీ కాదు. హార్డ్ కాపీ అయితే స్ట్రాటజీ వేరే ఉంటుంది. క్లియర్? హార్డ్ కాపీ అయితే ఫస్ట్ 2 minutesలో రాసేస్తాం. ఫస్ట్ పేపర్ ఏది చేయాలి ఏదే కదండి. అండ్ మనకి ఇక్కడ మనకి ప్రతి క్వశ్చన్లో చెక్ చేసుకున్నంత టైం ఉన్నది. అందుకే ఇంత ముందు రాసాం 76 to 80. డైరెక్ట్లీ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ 76. క్లియర్? అందుకే ఏవైతే వదిలేస్తున్నాం దాని గురించే స్ట్రాటజీ రాయండి. అన్నీ రాయాల్సిన పని లేదు. చేసినవి ఎలాగో రాస్తున్నాం, వదిలేసినవి రాయండి. వదిలేసిన వాటిలో దాని స్ట్రాటజీ ఇలా రాస్తాం డిఎస్, లేకపోతే అండ్ అన్సర్టైన్ 96 to 100 వదిలేసాం కదా. 96 to 100 అన్సర్టైన్ అండ్ అన్సర్టైన్ ఇట్ కమ్స్ అని విచ్ బాక్సెస్ అనేది అన్సర్టైన్ బాక్సెస్. ఈ రెండిట్లు ఇప్పుడు మనకి స్ట్రాటజీ. ఈ రెండిట్లో ఏది తీసుకోవాలి? అండ్ డేటా సఫిషియన్సీ 76 to 80. Again in data sufficiency, earlier we had discussed about the priority in that one. డేటా సఫిషియన్సీలో ముందు ఏది తీసుకోవాలి తర్వాత ఏది తీసుకోవాలి మనం డిస్కస్ చేసాం. మాకు గుర్తుందా ఎవరికైనా? ఏమేమి తీసుకోవాలి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటాం డేటా సఫిషియన్సీలో? కోడింగ్ డీకోడింగ్ కన్నా ముందు ఇంకోటి ఉంటుంది. మా కంపారిజన్ తర్వాతనే ఇంకా డేట్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఇస్తాడు. లక్కీగా ఒక్కొక్కప్పుడు పడుతూ ఉంటుంది. నో మై అండ్ his friend remembers that his birthday is on after 15th and before 21st. Another friend remembers that it is after 18th but before 23rd. And on which day his birthday will be. ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అవునా కదా? అది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పెట్టుకోండి. చాలా ఈజీ, చూడగానే అయిపోయేది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? కోడింగ్ డీకోడింగ్. నెక్స్ట్ వన్ డైరెక్షన్స్. ఈ 3 అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ కంపారిజన్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ కంపారిజన్ రిమైనింగ్ పజిల్స్ అండి. పజిల్స్ తర్వాత లాస్ట్లో బ్లడ్ రిలేషన్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు. దెన్ కమింగ్ టు దిస్ 76. 76 చెప్పండి దేంట్లోకి వస్తుంది? నౌ స్మాల్ ఇన్ ఎ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ రిటన్ యాజ్ సో అండ్ సో అండ్ విచ్ నెంబర్ స్టాండ్స్ ఫర్ క్రై అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ టు ద వర్డ్ క్రై? అండ్ ఫస్ట్ వన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ స్వీట్. నౌ చిల్డ్రన్ ఆర్ స్వీట్ బై కంపేరింగ్ దీస్ టు మనకి ఏమొస్తుంది? చిల్డ్రన్కి కోడ్ వస్తుంది కానీ క్రైకి అయితే రాదు. 1 alone ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. సెకండ్ స్మాల్ లిటిల్ చిల్డ్రన్. ఇక్కడ స్మాల్ అండ్ చిల్డ్రన్ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 2 ఉన్నాయి. ఏదో మిగిలిపోతుంది కాబట్టి దట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. ఓన్లీ 2 alone ఈజ్ సఫిషియంట్. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ దిస్ వన్? క్రైకి కోడ్ ఏంటి చెప్పండి?
స్మాల్ అండ్ చిల్డ్రన్ రెండు ఇక్కడ కామన్ ఉంది, ఇక్కడ రెండు కామన్ ఉంది. అండ్ వాట్ ఆర్ ద కోడ్స్ దట్ ఆర్ కామన్? 5 and 8. అండ్ 5 and 8 దేనికి కోడ్ అవుతుంది? స్మాల్ అండ్ చిల్డ్రన్. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ క్రై? 3 ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్. అసలు అవసరం ఉందండి? మరి అది చెప్పాలి కదా మీరు ఎప్పుడు చెప్తారని నేను అలా సోది చెప్తూనే ఉన్నా. ఎందుకు అవసరం లేదు? ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నా? డేటా సఫిషియన్సీ. నౌ ఇన్ దిస్ డేటా సఫిషియన్సీ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వెదర్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ సఫిషియంట్ టు గెట్ ఏ ఆన్సర్ ఆర్ నాట్. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో ఆన్సర్ వస్తుందో లేదో చెప్పగలిగితే చాలు, అంతేగాని ఏది ఆన్సర్ అని మనకు అనవసరం. ఇక్కడ మనకి స్మాల్ చిల్డ్రన్ ఉంది, ఈ రెండు కోడ్స్ కామన్ అయిపోతే ఒకటి మిగులుతుంది, ఆ మిగిలిందే మన ఆన్సర్. అదేదో మనకు అనవసరం. క్లియర్ నౌ? హెన్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? ఓన్లీ 2 alone ఈజ్ సఫిషియంట్. ఓన్లీ 2 alone, దట్ ఈస్ చాయిస్ 1, 76. Done with this? Then 77. Must 77 చేస్తారా లేదా? How many pages is Ritu type on Friday? And she typed 14 more than on Thursday. Thursday కన్నా 14 more on. Now Thursday if it is X and Friday will be X plus 14. Hence we need to identify what X is. Hence 1 alone is not sufficient. Then coming to the second. She typed more than 27 but less than 35 pages on Friday. And with the help of only 2, 28 to 34 other pages we have. 2 alone is not sufficient. By combining these two మనకు వస్తుంది ఆన్సర్. X మనకు తెలియాలి. Now X plus 14 will be from 28 to 34. Then also we cannot able to determine. And so what is your answer? Both the statements is also not sufficient. And చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? Choice 5. 5 is the answer. Question number 77. Then మరి రెండు క్వశ్చన్ చాలు కదా మనకి, 1 or 2 minutesలో అయిపోతున్నాయి మనకి. And next one 76. Among 4 friends they are comparison. Straight line అప్పుడే అవుతుంది. How is burial? ఈ 3 క్వశ్చన్లో ఏది చేస్తారు? 78 చేస్తాం. క్లియర్? 79 మనకి స్ట్రైట్ లైన్ ఆఫ్ 9 people ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ బ్లడ్ రిలేషన్ ఉంది. ఈ రెండు మనకి డెఫినెట్గా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. ఉన్న వాటిలో మనకి ఈజీ 78. Now in this 78, among 4 friends, how many friends we have? 4. And each got a different score. Now who got the highest means? Now we need to identify the person who comes at the first point. ఇక్కడ నేను సర్కిల్ చేశాను. ఎందుకు చేస్తున్నా చెప్పండి? దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మనకి ప్రతి కండిషన్ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ క్వశ్చన్ చదువుకోవాలి, మళ్ళీ అంత టైం ఉండదు మనకి. అందుకే మీరు చేయవలసింది ఏంటి? ఇక్కడ మనం చేసినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏం చేస్తున్నారు అనేసి. మీరు కాపీ చేస్తూ ఉంటారు, కాపీ చేసిన అవసరమే లేదు మనకి. డన్. అండ్ ఇది క్వశ్చన్ రిప్రజెంటేషన్. ఫస్ట్ పొజిషన్లోకి ఎవరు వస్తున్నారు? దెన్ ఏ స్కోర్డ్ మోర్ దాన్ సి బట్ లెస్ దాన్ బి. డి డిడ్ నాట్ స్కోర్ ద హైయెస్ట్. డి అయితే పైకి రావట్లేదు కనుక మనకి ఏబిసిడి ఉన్నారనుకోండి, ఏబిసిడిలో ఏ అండ్ సి కెనాట్ బెట్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్, అవునా కదా? ఎందుకు? బి మస్ట్ బి బిఫోర్ దిస్ వన్. అండ్ బి డిడ్ నాట్ స్కోర్, డి డిడ్ నాట్ స్కోర్ ద హైయెస్ట్ అన్నాడు. హెన్స్ హూ స్కోర్ ద హైయెస్ట్? బి. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? 1 alone ఈజ్ సఫిషియెంట్. 1 alone సఫిషియెంట్ కాబట్టి ఏం చేయాలి? మళ్ళీ 2 aloneతో వస్తుందో లేదో చూడాలి. ఎందుకు? ఏదర్ 1 or 2 ఉంది కాబట్టి. దెన్ 2 alone. డి స్కోర్ లెస్ దాన్ సి, సి కన్నా తక్కువ. ఏ స్కోర్ లెస్ దాన్ బి, ఏ స్కోర్ లెస్ దాన్. ఈ రెండిట్లో మనకి ఏమవుతుంది చెప్పండి? either B or C score the highest. Hence 2 alone is not sufficient, only 1 alone is sufficient, that is choice 2. Done with this? Comfortably we could able to work out 28 questions in this one. సరిపోతుంది కదండి. ఆ 5 questions వదిలేసాం, ఇక్కడ 2 questions వదిలేసాం. కంఫర్టబుల్గా చేయొచ్చు 28. ఎక్కడ అడ్డం పడే ఛాన్సే లేదు. Done? And next one 79. Now in a straight line of 9 people. Now in this 9 people, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And all are and who stands 5th from the left hand of the line? 5th from left hand of the line. That means exact at the center. And W stands 4th from the right hand. No, W is here. And only 3 people between W and Q. Q is at this place. And only 2 people between Q and S. S is. Are you getting an answer or not? And so what is your answer here? Only 1 alone as of. Then coming to second one. And condition number 2 చూడండి ఇక్కడ. Only 3, R stands 3rd from the left hand of the line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. R stands 3rd from left hand of the line. And only 3 people between R and K. K is here. S stands second to the left of K. S is here. Again, are you getting the answer or not? Now in both the cases, we are getting the answer. Hence either 1 alone or 2 alone. Choice 1 is the answer 79. Then coming to question number 80. Now in this 80, how is B related to S? మా క్వశ్చన్ చూడండి ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడ ఉంది? బి దగ్గర ఉంది. Now your answer should be regarding B.
దేని గురించి అయితే మనం ఆన్సర్ చెప్పాలనుకున్నా అక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టండి. ఇది చాలా చాలా యూజ్ఫుల్. ఎక్కడ చెప్పండి? పర్టికులర్లీ ఇన్ డైరెక్షన్స్ అండ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్. ఎందుకు చెప్పండి? ఇక్కడ మనకి హౌ ఈజ్ బీ రిలేటెడ్ టు ఎస్ ప్లేస్లో ఒక్కొక్కసారి మీరు ఎస్కి చెప్పేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్కువ. అండ్ ఏ ఈజ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి అంటే బీ గురించి చెప్పే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. హ్యాండ్స్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ద డేటా లైక్ దిస్. అవునా కదా? డెఫినెట్గా చేస్తాం తప్పదు. ఎగ్జామ్లో ఇంకా డెఫినెట్గా చేస్తాం. అండ్ యూ హ్యాజ్ ఓన్లీ 2 children ఎస్ఎన్టీ. ఎస్ఎన్టీకి 2 children యూ అండ్ బి. అంటే వాట్ కెన్ ఇన్ఫర్ హియర్ ఎస్ఎన్టీ ఆర్ మ్యారీడ్ కపుల్ అని చెప్పొచ్చా లేదా? ఎస్ యూ హ్యాజ్ ఓన్లీ 2 children ఎస్ఎన్టీ. యూ హ్యాజ్ ఓన్లీ 2 children ఎస్ఎన్టీ. Now this you is the parent of these 2 persons SNT are siblings to each other. And you has only 2 children SNT. B is the only grandson of you. B is the only grandson of you. And B can be either the child of S or child of T. As of now we cannot determine. But whereas B is the grandson, S does not have any children. As S does not have any children, obviously B must be the grandson. How is B related to S? B is the only grandson of you. Then how is this B related to S? Are you getting the answer or not? Yes, how is B related to S చెప్పండి? ఎస్. మళ్ళీ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు నాట్ రిక్వైర్డ్. మా ఆన్సర్ ఎందుకండి దీనికి? క్లియర్? హెన్స్ ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎన్ ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? ఎస్, వీఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సఫిషియంట్. నో నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. దెన్ కమింగ్ టు ద సెకండ్. అండ్ డి ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి అన్నాం. డి ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి ఎలా రాస్తాం చెప్పండి? డి ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి కెన్ బి రిటర్న్ లైక్ దిస్. అండ్ ఎస్ ఈజ్ ద అంకుల్ ఆఫ్ డి అన్నాం. ఎస్ ఈజ్ ద అంకుల్ ఆఫ్ డి. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఈజ్ ద అంకుల్ ఆఫ్ డి. ఎస్ ఈజ్ ద అంకుల్ ఆఫ్ డి మీన్స్ and D's parents father brother. Ante kada? Yes, he is uncle. Then tell me how is B related to S? Are you getting the answer or not? Enduku raadu? The gender of B is not known. Ante kada? If B is a male, answer vastada rada? Ela vastadi? If B is a male and nenu icha, B is the son. Amma son vastada? Nenu question adiginde anduku mimmalni. దెన్ అమ్మ ఒక్కసారి చూడండి. నౌ డి ఉన్నాడు. డి ఈజ్ ద సిస్టర్ ఆఫ్ బి. ఎస్ ఈజ్ ద అంకుల్ ఆఫ్ డి అంటే నో డికి అంకుల్ ఎస్. అంకుల్ అంటే ఎవరు అవ్వాలి? పేరెంట్కి. పేరెంట్కి ఇక్కడ ఫాదర్కి బ్రదర్ తీసుకోవచ్చు, మదర్స్ బ్రదర్ తీసుకోవచ్చు. ఫాదర్కి మదర్ తీసుకుంటే ఇటుపక్క కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా అంకుల్. అప్పుడు వీడికి రిలేషనే లేదు మనకి. అని వీడికి పేరెంట్స్కి ఎంతమంది సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారో అది కూడా మనకి తెలియదు. మీరు ఎక్కడ వాడేశారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్? అవునా కదా? ఇక్కడ ఇంకెవరు కనిపించలేదు కాబట్టి తీసేసుకుంటారు. అలా తీసుకోకూడదు మీరు. అంకుల్ అంటే ఎవరో అంకుల్, ఫాదర్కి బ్రదరా, మదర్కి బ్రదరా, అండ్ దట్ మెటర్నల్ ఆర్ పెటర్నల్, దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. క్లియర్? అండ్ సెకండ్ వన్ ఎలోన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియెంట్ దో ద జెండర్ ఈజ్ నోన్. జెండర్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం చెప్పలేం. లక్కీగా జెండర్ ఇవ్వలేదు, లేకపోతే మీరు ఆన్సర్ తేడా చేసేవారు. ఇది దెన్ హెన్స్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? ఓన్లీ వన్ ఎలోన్ ఈజ్ సఫిషియెంట్. అమ్మ సరిపోతుందా? Now this is about question number 80. Only one alone, that is choice 3. Madam, now in this 96 to 100, tell me what is information we have? చెప్పండి ఏముంది ఇక్కడ? 96 to 100, it is based on boxes. Now whenever these boxes were given, a certain number of boxes are arranged one above the other in a stack from bottom to top. Information is given about. Only 3 boxes are either below 2R or above 2R. And above 2 or below 2 or any boxes ఉన్నాయి చెప్పండి? There are exactly 3. Now if R is here, 1, 2, 3, there are 3 boxes. Or if R is here and there are only 3 boxes above this R. సరిపోయిందా? R is either 4th from the top or 4th from the bottom. Only 3 boxes are below or above 2 R. 6 boxes between R and P. In between R and P, how many boxes? 6 boxes. As R is here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now this is P. And 6 boxes between R and P. Again in this one R and P. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6 R and P. అమ్మా ఈ కేసులో P R కన్నా పైన ఉండకూడదా? ఎందుకు ఉండకూడదు? పైన ఉంటే ఓన్లీ 3 boxes are above this R, which is not possible. అందుకే ఇక్కడ P cannot be below this one R and P. Done? Hence R and P, this is the case we have. Only one box, 6 boxes between R and P. రాసుకున్నాం కదా 6 boxes between R and P. And only one box is between P and F. P ki F ki మధ్యలో one box and F is above to P ఇచ్చాడు. F is above to P. లక్కీగా ఇచ్చాడు, లేకపోతే 2 పాసిబిలిటీస్ వచ్చేస్తాయి. F is above to P. Now if F is above to P, now in this case F must be at this place. సరిపోయిందా? F is above to P. And next one, only 2 boxes between who? What? R and T.
between R and T we need to have exactly 2 boxes. And 2 boxes between R and T, again T is either at the top or at the bottom. Hence here it must be T, here it must be T. T is at the top and T is at the bottom. And the number of boxes between F and R is same as V and T. F or V T. అమ్మ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు రాసుకోండి పక్కన. Then F and R equals to V and T. And F and R, number of in between F and R equals to what? Equals to V and T అన్నాం. F and R equals to V and T, then F की R की मजलो, V की T की मजलो same number. And F and R, V and T. Now here F and R मजलो ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 1, 2, 3, 4, 4 are there. Hence in between T and V we need to have 4. 1, 2, 3, 4 and V is at this place. అమ్మ సరిపోయింది. R की V की మధ్యలో సరిగ్గా ఒకటే ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడ F की R की మధ్యలో ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో T की V की మధ్యలో అన్ని ఉండాలి అని అన్నాడు. F की R की మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And in between T and V we need to have 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T and సరిపోయిందా? Number of boxes between F and R is 8 and V and T is also 8. Now in this one F and R there are 6, 6 or 4, 4 and V and T there are 4. Done with this? And next one. F and R is same as V and T. Box P and box T are not immediate number. P and T are not adjacent to each other. And at the same time A is above to V but not to R. A is above to V but below R. Now in this one A is above T but below. A is above to what? A is above to V but below R. Above to V below R అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా ఇక్కడ? లేదు. ఎందుకంటే above to V, V ఇక్కడ, R ఇక్కడ. వీడికన్నా కింద ఉండాలి, వీడికన్నా పైన ఉండాలి. నాట్ పాసిబుల్ అన్లెస్ అండ్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఎ సర్కిల్. సర్కిల్ ఉంటే ఎక్కడో సెట్ చేయొచ్చు. నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ రో, ఇట్ కెనాట్ బి డన్. అండ్ దిస్ కేస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. నౌ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ విత్ దిస్ వన్. And A is above to V but not to R. 7 boxes between A and G. A की G की మధ్యలో 7 boxes అన్నాం. 7 అంటే ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? పైకి ఉండే ఛాన్స్ లేదు. 1, 2, 3, 4 because T is at the top. And below we need to have 7. And 7 boxes between A and G. A की G की మధ్యలో ఎన్ని ఉండాలి చెప్పండి? We need to have exactly 7. And 7 in between A and G ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి? G must be below this one. అవునా కదా? And 7 boxes between A and G. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And so this is 7 boxes between A and G. And next one. 1 box is between V and K. V की K की मध्य there is exactly 1 box. And exactly 1 box above is not possible. అవునా కదా? Because R is already there. 1 box between V and K. Number of boxes between F and P is same as R and B. F and P equals to R and B. F की P की मध्य ఎన్ని boxes ఉన్నాయి చెప్పండి? F and P there is exactly 1. And again between R and B we need to have exactly 1. B must be at this place. Done? Now this is the final arrangement we have. అమ్మ ఎంత టైం తీసుకుంది చెప్పండి? ఇంత ప్రశాంతంగా చేస్తేనే ఎంత టైం తీసుకుంది. అదే మీరు ఎగ్జామ్ టైంలో లాస్ట్ 3 minutes ఇది కానీ పట్టుకుని అంటే మీ వల్ల కాదు. డన్? ఇది కాదు, వేరేది కూడా అవదు. డిఎస్ వదిలేశారు, ఇది వదిలేస్తారు. డన్? ఆ ఎఫెక్ట్ దేని మీద చూస్తుంది? నెక్స్ట్ టాపిక్ మీద చూపిస్తుంది. Then hence TB blank R AV blank K F blank P blank G is the final order we have. And how many boxes are arranged in the stack? Now tell me what is the total number of boxes here? Now total number of boxes were 13. 13 choice 4, 96. And how many boxes between V and P? V की P की మధ్యలో. మొన్న ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం. ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో చేద్దామా లేదా డిసైడ్ చేసేది ఇంకోటి. ఏంటో చెప్పండి? నా చాయిసెస్. ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, హౌ మెనీ బాక్సెస్ ఆర్ అరేంజ్ ఉందో లేదో చూడండి. అది 23, 24, 26 ఇచ్చాడు అనుకోండి, వదిలేయండి. ఇక అందరూ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేము ఆ టైంలో. ఇక్కడ అన్ని 12, 13, 14, 15 కొంతవరకు చేయొచ్చు. అదే 10 లోపు ఉందంట సెకండ్ ప్రయారిటీలో చేసాం. క్లియర్? హెన్స్ ఇన్ దిస్ వన్ ఓన్లీ 13 were there. Hence we can take up this. How many boxes are there in between V and P? V की P की मध्य ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4. There are only 4, that is choice 2, 97. 98, which of the following is the odd one? A and K. A and K, there are 2 boxes between these two. F and G, there are 3 boxes. And T and R, there are 2 boxes. Hence, what is your answer here? F and G, choice 2. 99. What is the position of box A? Where is this A? A is 1, 2, 3, 4, 5th from the top.
And fifth from the top, choice for question number 99. And finally 100. And which of the following is an immediate box of K? K ki immediate ఏమని చెప్పండి F. F, that is choice 1, question number 100. Clear? చెప్పండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? ఫైన్ దెన్.